We are aware that we met you last time at the airbase, but you made a presentation to us which was not under oath. Today we would just like to establish a few things from you. So let's start with there's a casino, and then we go to Mantha Central, and then there's a Mayani. Thank you so much, Chair. Captain Ntani, good afternoon. Chair, the captain had indicated that he is okay because of the context of the information he is to share as an expert witness. He is okay in Ijewa. Permission to engage him, Chair. 2 or 3 questions in Chichewa. Captain Ntani, poyamba ndi tikupepeseni chifukwa cha kuluza anzanu ogwira ntchito munjira imeneyi akutifiru yu mene mayankhula muja. Komabe ndimafuna nditamva nawo ndiyambire pamene mwamalizira. Your submission bullet number 11 imene mwanena kuti ngakhale simunatenge nawo gawo pa tsiku limeneli, koma ndege imeneyi mwayendetsapo kwa maola pafupifupi 400, and ulendo wanu omaliza udali pa 16 April umene munayendetsa ndege imeneyi ndi president opuma nthawi imeneyo. Ndiye mwanena kuti ndege imeneyi kwa inuyo ngati oyendetsa mwagwisa ntchito chizungu chonena kuti it was the safest and most comfortable one. Ndege imene inali kwa inuyo yabwino kwambiri yoti oyendetsa ndege ali sakhosafuna kumayendetsa. Ndi choncho? Yes, I confirm. Chabwino. Ngakhale mwapitiriza onena kuti simadzoti mwe kunachika chani ndege mukutsogoloko mukadakonda mwadadza kuti anzangawa nthawi imene mwina kumakachitika ngozi imeneyi zinkatani, chifukwa choti ndegeyo inalibe cockpit voice recorder, inalibenso flight data recorder imene mwanena kuti anthu ambiri timayidziwa ngati black box, komanso ena tamva mambona ambiri mwinaso nimutitsimikiza kuti ndege yomweyo inalibe chipangizo chimene chimathandiza kuti itati yagwa ikhoza kupangidwa locate mwachangu ELT mbata janala akuti. Mukuzana nabe kuti ndegeyo inalibe the most safest and comfortable one, opanda zimenezo? Yes, I can confirm. Chifukwa chona kuti ndege imeneyi ndoni ya 220 inali state aircraft. Ndipo state aircraft I think kwa amene tikudziwa ndi katundu amene ndimagwisa ntchito ku military. Ndipo ku military ko pali zinthu zina zimene we are exempted kukakamizika kukhala nazo mu ndege. Ndikozonena choncho. Izozo ena anatiuzapo, Chair, kuti ndege ndi yankhondo siyo inokhala ndi zimenezo. Koma inuyo ngati oyendetsa ndegeyo mukuona kuti pa experience yanu ndi kuchiona mene chidachitikira 10 June mukuzonena lero kuti it was too safest and most comfortable, ne? Yes, I confirm. Because tikakamba nkhani ya safety ya ndege, tikukamba za mu ndege muja muli zinthu zimene manufacturer amazipanga kuti ndege iyi kuti ikhale yabwino kuuluka, it should be well managed ndi mapilot. Pakhale zinthu zina zake zimene amazipatsa zina kuti minimum equipment list. Ndiye pali kusiyana pa malamulo amene amapanga guide kagwisidwe ntchito ka ndege. Pali International Civil Aviation Organization imene yoyo inakhazikitsa malamulo ena ake amene amapanga guide kwambiri zimene amapanga anzathu a civilian. Ndiye mu 1948 pa 7 December kunali convention ku Chicago USA komwe pa zifukwa za chitetezo ananena kuti pali zinthu zina zimene sitingayikakamize ma military institutions kumagwiritsa ntchito zinthu zina zake mu ndege. Zina mwa izo ndi zimene ndikunenazi. Ziko mwambiri. Chabwino,
koma mwanena kuti ndege kulendo malizira mudayendetsa VVIP president opuma amene ali ngati ineyo civilian siwa sisikali ngati inuyo ulendo usidayinaso nda a vice president sinsilikali mukuonabe kuti inabe safest komanso comfortable kuti mukhoza umayendetsa anthu amene wapanda zilangizo zimenezi. Yes, ndikhulupirira kumbuyoko panali requirement imene mabwana anaona kuti ndege chifukwa chona kuti initially was procured as a VVIP aircraft, was configured kuti ndege izinyamula president. Manufacturer anapereka option ku government ya Malawi kuti mundegemu tikanakonda mutaikamo izi ndi izi chifukwa chona muzipanga VVIP chani mission. Komano boma la Malawi linapanga chisankho chona kuti zimenezo zinazo sitiikamo mundegemo. So ngati military pali anthu amene amayang'ana za nkhani ya safety ya ndege amene timati ma inspectors. Ataona kuti ndege yagulidwa tikwisidwa ntchito tikozopitirira kumagwira ntchito amene ilimo kapena izi zifunikirabe kuti tipange. Anayesapo effort yoti zinthu zikhalemo mundegemo as just a safety feature that increases the safety of the aircraft. Safety inalipo kale koma that one gives more imonjezera chano nkhani ya safety ya chani ya ndegeyo makamaka zimadzafunikira pokapoka zikachitika zingati zimene zinatichikira pa June 10 pacha. Ndi maganizo mwanu mukuzana kuti mangazi dachitika pa 10 June mucha zipangizo zimene zinzosafunikira apena zinzofunikira iniyo ngati pilot pano patata kupasa ndege doni yaina ilipo iji yopanda zimene zimukhoza kulutsabe ndege imene ndimakulutsabe for one ndine silikali ndine ngati expendable sindingadandaule kufa mu ndege imene ija pachiro yanga ndoti ndine expendable. Komanso mbali ina zinthu zondizofunikira menda nenera kuti zikhoza kutithandiza pa nthawi imene ndege ngati yagwa. Komano si chinthu chona kuti chingatipepheretse kuti zipanga operate because the nature of our job we operate under notice kwa mokakamizika ndi malamulo amene anakhazikitsidwa pa Chicago Convention. Chabwino ndimawerenga page 1 nkhani ino ntchito ya pilot and co-pilot chiro magwira ku base operation kumapeto komunakamba kuti mapanga plani nkhani ya khale ma training ya kuzana ndi ndege kwakhala operations mission yoti mukagwire kupanga coordinate crew kapena anthu amene akatakwere mu ndege imene amene akuyendetsa ndege imene kuona nkhani ya zipangizo zonse andi makamaka mnakamba pa nkhani ya mafuta. Then mafuna ndipite ku plate number 5 imene malongosola nkhani kuzana mutapita ku ATC Tower mutafusa endurance kapena kuti ndege imene ina mafuta ochuluka bwanji anakuza nene mafuta kwana maola kwana 4 mnaye ndi Mantha mutaona kuti maola amene amakuzaniwo ndoti apitirira. Sindudziwa ngati mutandiyankhe ngati mungakwanitse pali anthu ena amafusa amalawi ambiri ajamati tikambe nchicho tave acha kuti ndege ngati inagwa ena amati mwina mafuta nayo sakwana ena amati mwina kapena ena adapangamo siphon kwa mafuta. Izi zimabwera chifukwa chakuti ndegeyo ngati idagwa bwanji chifukwa chani ngati muna mafuta ngati msanapo mafuta chifukwa chani sida yake moto ade mwina ino ngati wendesa ndege ikagwa ikapanga crash kuntunda mwina ngati muli mafuta akuti ndi kuti imenera kuti yake moto bagazano ndotandi onse kapena what's your expert opinion ngati wendesa ndege. Nkhani ya mafuta amene anali mu ndege imene ija anali okwanira kupita kunzuzu kuti weather yavuta kupanga hold for about 30 minutes kubweranso ku Lilongwe ndikutera chifukwa kuti flight between Lilongwe and Mzuzu takes about 50 minutes maximum. Ngati mwina kaweza kavuta nthawi zina mafika 1 hour so it let's say tutauluka 1 hour then we are coming back or mwina pamene pachapota tapanga holding ndi ya timazungulira zicha timangozungulira mala modzi zicha chifukwa ndege yasingaime ngati gali moto lipanga paki hard brake kenako
kumapitirira iya timazungulira malo omwewo kuti weather ipange improvement kuti kuona weather yaipa kuja. Now 4 hours was enough kuti ndege ija ikanapita kunzuzu ndikupanga hold malo ena ake ndikulukaso choka kunzuzu kubwera kuti kulilongwe. Nkhani ya quantity ya mafuta amene ali mu ndege muja anali okwanira ndithu. Zotena kuti itati yagwa muli mafuta imene akuyaka masecumstances anda kuti ndege yagwa ndikuyaka amachitika kwambiri komano about that particular crash I will not say anything because kuna alibe I don't know kuti chinachitika ndi yani mene muja. Ndifake ndapanga ndalika disclaimer choti ndikanakonda ikanakhala kuti zinthu zina alimo zimene zimatha kutidziwitsa ndege ikagwa koma ifoti muna alibe ndipo ovuta ndifake it's a mystery kwa ifeyo. Chair zikomo kwambiri. Okay. Zikomo kwambiri Captain Henry Ntani. Ineso ndi kufusani mchichewa. Zambiri nzimene ayankhula kale ndimangofuna ndifusebe kutengera ndemanga yanu imene mwanena kuti anakufusani kuti experience yanu ndiyotani makamaka ngati pilot amene mwakhala mukuyendetsa ndege kwa nthawi yayitali komanso automatically timamva kunena kuti ndege ngati munali mafuta ikati yagwa imayaka. So funso linali pa experience, it's based on experience yanu ngati pilot this pilot tsumene kunalibe kuti inuyo mmene mukudziwira this pilot panalibe kuti kodi nzotheka ndizoona nangeniyo maganizo anu. What is your comment on that one? As an expert on this subject matter, when it comes to ndege, in an inevitable situation where a crash is inevitable, in the pilot, I was trained, kuti I should go down with the minimum speed I can manage. When I'm about to hit the ground, I'll switch off the master switch. So that aircraft, I think those pilots, they tried their best. Actually, they should have been given some medals because tinapeza matu bajanata kuyaka. Komano, I believe there was an inevitable crash, such that as the aircraft was about to hit the ground, the pilot in command or the co-pilot, whoever was flying, switched off the master switch and probably the generator so that we don't have any spark, any fires. Zimene zonse zimene maphunzira ngati ma pilot. Zomwambe. You still holding the floor? Or you're exhausted? Chair, I had exhausted the question because I'm interested in the last part. Kuti inevitable. Kuti probably kuchitira mwina awana oda bange emergency clashing as emergency landing or clashing if I get you right. Not do we have planned an emergency landing. Koma in an event una kuti mwina ndege tingoyerekeza in a situation yoti mwina we have mwina munamva zaki munonimba cloud. Ntambo mene unitambo modzi mene we one of the pilot when I samafuna ntambo mene atawulowamo tingoyerekeza ndege jenalo mu ntambo ngati mene ho. And that aircraft you fight the aircraft such that you are pushing it down ndege bayo chifukwa cha mtambo uja yupita mwamba tingoyerekezete. Then zafika poti you can't manage ndege bafika poti mwina so simatheka kulamulika. We try to turn left, you go to right. Ufuna ipite mwamba, you ipita basi. And this is your example ya inevitable moment whereby you crash. So pilot umaina kuti umaphunzitsidwa kunena kuti in this particular case to increase chances of survival ya anthu amene umatenga mu ndege muja. You switch off the journey, the master switch, and switch off the journey, the generator, so that there shouldn't be fire on the aircraft. I think that's what happened. Yes. Is that the reason when landing gear inali, according to the Befield report, the landing gear was in motion? I don't think that would be the reason why. When I zokozoka zifuwa zosiyana. Sindingadziwe for you I wasn't in the aircraft, so it's difficult. Mantha, Central. Thank you very much, Chair. Fajoti
anzanga anayamba kale ndi chichewa. Inenso mundilole ndipitirize chimodzimodzi. Koma choyambirira ndimafuna kuti ndaona presentation yanu captain. You are very emotional. You can, when we read it, even your presentation, it looks like you had a very big connection. Munali ndi kugwirizana kwambiri ndi anthu amene anali mu ndege, anzanu amene magwira nawo ntchito. Ndicho yambirira ndi kupepeseni. Mukuyankhulana ndi komanda ananena mawu anchizungu onena kuti take heart. Mawu amene nthawi zambiri samangonenedwa iyayi, amanenedwa pamene munthu wina wake wakhudzidwa, or maybe mwinanso pamene akukhudza kapena wafoka. I believe kuti komanda amakulimbikitsani, and I'm not surprised kuti mene mwayilembera nkhani ikuoneka ndithu kuti anthu amadziwana nawo kwambiri. Pepani kwambiri for that. Pali mfundo zingapo zimene ndimafuna kuti ndikambe ndifunse komanso ndimvetsetse, koma ndisanalowe kumafunsowa. Mene mwayilongosolera ndegeyi lerolo yatipatsa chithunzithunzi china chimene mwina tinalibe, chifukwa ambiri fe timaona kuti ndege yokutha, ndege sinali yabwino. Komano inu ngati oyendetsa ndegeyi mwayilemba kuti inali ndege imene wina aliyense oyendetsa ndege akadakonda akadayiyendetsa, kusonyeza kuti inali ndege yabwino. Impression imeneyo ambiri fe tinalibe. Tathokoza kuti mwatipatsa. Now pa number 7, mwakamba nkhani yokuti ngozi iyi to you imakhalabe mystery, chinthu chimene sichimvekayi. Mwanjira ina simatha kudziwa kuti kodi chenicheni chinachitika ndi chani. And you've said kuti mukanakonda mukanadziwa chimene chinachitika, chimene chimachitika mu cockpit, koma pazifukwa zokuti zinthu zina zipalibe nzovuta kuti zidziwike. Ndimangofuna ndidziwe kuti kapena inunso mmadabwa ndi mmene ndege inkayendera tsiku limenelo? Sidi madabwa kwenikweni ndi mmene ndege imayendera, mwina titawerenga ripoti la BFU kuti ndege inapanga manuva ina ake achilendo. Pamene popo pamene ndinali ndi idea kuti I think anthu ana kumandi weather yoipa, chifukwa inenso ndaulukapo luti imene ya Nzuzu kwambiri. So basically flying ya ku Nzuzu, ngati kuli clear you just fly mwina level imwe kuipanga maintain and descend and land. Koma ifo kuti weather ya ku Nzuzu is very unpredictable, imasinda nthawi iliyonse. Nthawi zambiri tili ndi malo amene timapanga approach ku Nzuzu, and chifukwa cha nature ya malo mwachisanzo kunyanja ni malo kuti kulibe ma obstacles amene apanga slow pepo ni imene mapanga move mitambo. So kuma kampepo yambiri ima pushes away mitambo kuma khala clear, so we prefer mapita kunyanja. So it was my thinking kuti ndege ina kumana ndi weather yoipa kwambiri, such that they were trying to deviate from the weather, because ndakupasa chitsanzo cha mtambo amene mati Charlie Bravo ndi mtambo amene mata ukhala waukulu. I have experienced kwambiri Charlie Bravos kawiri. I'll give you my instances mwina okwana 3 kuti mwina for the mwina anthu amene samadziwa kuti zinthu zimakhala bwanji tikamauluka. Chitsanzo choyambirira tinapitapo ku Nzuzu ndi Keno Gunda retired. Tinapanga failo kuti tiuluka should be about level 090. Kudusa mwina chamu doamu mitambo inamba kupanga build up patsogolopo. Tinapanga request 090. Fika 090 mitambo ikupanga build beyond us. We requested up to 130, which is one of the very high altitude to fly in that particular aircraft.
so we had to divert towards the lake. Tinangopita panga divert pita ku lake kucha pesa unapezeka kuti kuli clear. We descended and landed. So there's another example. Tinapitapo ku Likoma ndi malemu sambalo pamweyo. Zimafika nthawi nake timati point of no return. Zoti iwe sungabwere kumbwefena kuti the weather ngati tikozona ngati yakumbatira net yakufungatira ngati blanket yoti kupita kumbuyo uku sikuoneka china chilichonse. Kupita kusogolo kusukuwezeka. What you do in that particular case, you have to pamalo amene pakuoneka ndi pabwinopo, you hold it at that particular place. And that flight, I think yanapanga charter ndi FTH bank ngati sakunama ngati I think Amora Angel. Tinazungulira pamene popo wakantha I think mwina akuzondikira mbona amene analipo flight imeneyo tinazungulira almost katatu. Kenako kulikoma kuja kunatsekuka tinatani tinatera. Umakuona no weather kutembeni ukandikicha kuyangana kumbuyo weather radar mangoneka ready. So kumalo ngati kumene kuti ready wote mati kuno go. We had to commit to land kutiko palikoma pachi. And wait paka na anthu anapanga zawo so kena winabwere. So ma circumstances alipo angapo. Yachitatu vice inende mwenda sambalo pomweyo. We flew from Lilongwe to Zomba. Tanyamuka ku Lilongwe weather tinangodusa detsa. Nyengo inasinda. Suddenly we requested Chileka kuti mwina tipite ku Chileka. Nimene kuonekera ku Zomba mwina sitingapite. Achileka na kuti kuno kusi mungatere ndimene kuliri because Chileka so nayo ndi airport imene si abwino. Kulibe equipment yoti mundi ndati particular ke weather kudulandi. Ki anatoza kuti kunonso kwaipa kwambiri simungatani. So we tinafika pa point of no return. We had to survive in the air. How do you stop the aircraft in the air? You don't stop the aircraft in the air. It's not a helicopter. You cannot hover. So we had to descend because ndinali ndika application kamene nagula to South Africa. And I was using a phone, you can imagine Tanyamala president. Because mundege muje munaibe equipment ya urani yofunikira ngati GPS ya makono. So ndatsekula kapo kacha we descended up to 4500 feet. Pasi bacha panaibe mitambo. Apente 4500 feet ndio mitambo nani ngati upati pamutu patupa. Ndomauluka ndi head of state. Pasungule kuja ndikutera. So that's how I envision that flight. Thank you. Zikomo kwambiri. Ndi asambalopa mukuoneka kuti mwauluka nawo kangapo. Endi nyengo ngati zimenezi zikuonekanso kuti mwakumana nazo kangapo muli nawo limodzi. Mmene mumadziwira ukatswiri wawo pa nkhani yakaulutsidwe kwa ndege. Anali ndi kuthekera kuonena kuti nyengo ngati zimenezizi amadziwa kachitidwe kake. Sitingade nemopyatira Keno Sambalopa, the late, may his soul rest in peace, was an exceptionally good pilot. Kwa meti maswera mpira timadziwa kuti ine ndi striker koma nzanga yuso ndikatswiri. Abwana aja anali katswiri. Sindonena izi kuti ndingwayikira kumbuyo koma ifo ndauluka nawo mamishon ambiri including Ndege MS600. He was so good in both decision making as well as in handling of the machine. He was Timothy fine hands pilot. So he was very very good at handling my situations ngati amene wawa. Yes. Zikomo kwambiri. Chair ndithokoze kwambiri chifukwa cha mmene ayankhira captain. Ndibweranso nthawi ina koma pakadali pano ndiyimire pamenepo. Zikomo. Let's man. Captain Henry Ntani, inenso ndikupepeseni chifukwa pamene ngozi inachitikira inonso kukhala kuti mumayendera ndege zomwezo osewa analanzanu ndi nkhani yomvetsa chisoni ndipo ndiyokukhudzani professionally. Ineyo powerenga presentation yanu ndikumatsatira kwambiri mawu ena amene ndaphunzira kuchokera kwa inu anzathu achisilikali
ndiye ndimafuna nditengepo wedi imodzi liwu limodzi limene inuyo mwakhala mukuligwiritsa ntchito kwambiri, makamaka ndinene kuti asilikali mumaligwiritsa ntchito kwambiri. Liwu limeneli mukulitchula kuti mission. Ndiye ine choyamba captain ndimafuna nditadziwa tanthauzo la mission kwa inu asilikali. Mukati mission mumatanthauza chani makamaka? Chabwino apa tikhozonena kuti mwachidule it's like a specific role that we are playing on executing a task. Mwachitsanzo flying a president is a VVIP mission. Flying the remains of the late Kasambala is an ambulance flight mission. Yes. So no, ndimamva kunena kuti ku ame kwa asilikali mumayendera malamulo kuti mupite pa mission. Neni mafuna ndidziwe kuti inuyo ngati captain lamulo kapena kuti command yoti mupite pa mission ngati kwa inuyo mumayilandira kwa ndani? Zikomo kwambiri ndikufotokoza mwachidule procedure kuti mwina tingopanga clear mwina mafosa amene angabwere ena. Procedure ndoenda kuti ndege kuti ituluke kuchoka ku base kwathu kupita kumene ikufuna ipiteko. Chimaina kuti tilandire choyambirira operations order, transport order imene imapangidwa ndi imachokera ku MTF headquarters kudzera ku Malawi Air Force headquarters, amene amayilandira kumene koko ndi operations officer. Nthawi imeneyo anali bwana omwewa amene ali akomanda panopa. From headquarters ya Malawi Air Force amatitumizira kuzomba kwa airbase. Imafika wa base commander apanga task operations officer amene ali overall operations officer. Then amapanga task mission imeneyo kuti kodi ndi mission yanji. Ngati ili youluka ndi kuti apa apereka kuchani ku 76 flying wing kumene neyo nali operations officer. Kongoti mene nafotokozera nthawi imene pana alibepo. So amene anali operations officer nthawi imeneyo anapanga perform maroles amene kupanga. So that's the procedure amene ndege imatulukira. Ndathokoza kwambiri ifa mwandonetsa ndondomeko yonse kuti zikachoka kuntunda kenaka zimakafika kwa makapteni amene atayendetse ndege. Neni mafuna nditadziwa kuti kodi ngati mmene experience yanu muli nayo ndikuganiza kuti mission ili ngati lamulo ndipo mukuyenera mukwaniritse ngati msilikali. It's an order. Ndi choncho? It's an order, yes. Kwena so ndizani na no kusogolo kufa chona kuti pamakhala nthawi ina yake yona kuti you have to decide ngati we pilot amene kuona ndi ma factors amene ena yake mwachitsanzo tingati zati weather siku kuvomerani kuti mupite mauza kuti bwana that one is a no go mission. Ndathokoza kuti mumakhangani mumanditsatira maganizo anga chifukwa ndimafuna ndidziwe kuti kodi mukamapita pa mission inuyo ngati captain mabwana akulamulani muli ndi ufulu ophwanya lamulo la bwana kunena kuti tikubwerera. Ndinafuna mwina mutangotsimikiza pamenepo kuti mission imene simuoneka kuti mwachita mwano kapena mwaphwanya malamulo anu ku usilikali kuti ifeyo tikubwerera. Ndipo kodi mutha kubwerera nkukafotokoza kuti tabwererako kapena musanabwerere mumayenera muperekeka report kuti kunoko sizili bwino ndiye tikuganiza kuti tibwerere. Ndinafuna mutasiyanitsa pamenepopo kuti ndimvetsetse. Bwana funa zikomo kwambiri chair. Bwana funso lanulo mendali mvesera. Basically nkhani ya flying order yakupeza pitani mupange mission yakuti amene wakupasa order ayo amakhala kuti ali mu office kulilongwe akumwati zoti kunja kuli bwanji sakudziwa. So basically tisanapange mission ngati operations officer amapanga konzati pilot apangaso konzati senior pilot akasambala bana senior pilot amapanga konzati bwana amene tikuonera baba mission weather ikuoneka bwanji nde we inquire first nkhani ya weather ngati ikuoneka kuti is doable. Iyeyo senior pilot yo who advise ngati he is the one who is going to fly kuti hii ikuoneka kuti this one is a go mission. Ngati mission yakuona kuti is no go mission amakana. So nkhani ya
kuti who determines kuti ndege ipite kapena ayi, imeneyo ndi responsibility ya pilot in command. You are the final authority in the aircraft. It does not matter whether it's a president who gives you an order kuti tent zipita huko. If pilot says I'm not going there, palibe sangatsutse. Malamulo samanena choncho. Thank you. Ndimafuna kwakukulu chair pepani ndifuna ndimalizise pamene papa ndipamvetsetse kuti tiyerekeze mukupita ku Mzuzu mwaona kuti nyengo sili bwino koma mmene mmanyamuka ku Lilongwe kunali bwino chifukwa zija mwandifotokozera zija mukufotokozerana ndi masinyozi musadanyamuke koma apa muli mulengalenga mukupita ku mission kuti pamenepa mutha kupanga chiganizo kungobwerera panokha ndipo mabwana anu sakuona kuti mwachita mwana. Ndipo mwinaso bwana wanzeru akhozosangalala kuti wapanga chiganizo kuti ubwerere. That is iweyo, because umakhala kuti wapanga judge ndi mene waonera situation. So mmene ndafotokozera kuti pilot, tikati pilot in command, you are the in charge of the aircraft, the persons on board, their safety and everything. So it is you who is in the aircraft, who is surrounded by whatever weather there, whatever environment you are in, you make a decision. So we are trained to make good and sound decisions, especially in hard times, under pressure, and all sorts. Because basically, before you go to Kwinako, if we trained as a sirikali. Mwina ndifuse motere kuti kwa sirikali wose commander in chief chair, commander in chief timadziwa kuti ndi president. So mutakhala kuti mukuyenda ndi president ngati commander in chief chifukwa ameneyu ali pamwamba pa general commander. Ndiye commander in chief akunena kuti ayi ine ndikufuna kuti ndipitebe kumeneku inuyo ngati captain muganiza kuti nkhani imene mungaithese bwanji tingoyerekeza ngati ulendo mumanena mumapita kuzomba uja commander in chief atanena kuti ayi ine ndifuna ndikagone kuzomba inuyo ngati captain apopo ndikukamba za malamulo au captain ndi malamulo au sirikali ndifake ndikufunsa mafunso amene kuti ndimvetsetse kuti kodi mdegemo pamenepo inu mumvera lamulo la ndani la training yanu kapena la commander in chief. Ziko mwambiri fuso mwandifunsa alo ndikuyankhani ndi experience. This is a real life experience wati sono zingokhala coincidentally zikuchitika kuti ndimauluka sonda asambala pa omweyo. Ku Mzuzu tinapita ku Mzuzu ndakuzaniza pa 1 ndi president anali ndizochitika kumeneko mpaka nakafika Kalonga kuntakataka should be pa Dwango around Dwango area kunachitika ma flooding. President kumene kuja anapanga chiganizo kuti I think ndipite ku Dwangwa. Akomanda tinaenda ulimodzi komwe kwa deputy kwa Air Force commander akandula tinaenda ulimodzi komweko. They had to make a quick decision kuti oda papa tipite kumene kukapena ayi. Kuti mission itapita ku mission iso ina yatani yapezeka konko. Asambalo panena kuti I cannot commit kuti ndipite kumene kundi president. Ina ndi sirikali. Ndiko zopita kumene kuja ndege ukatitimira tikaoneka ngati defense tsiru. So before we proceed there, let's go there and do what we call a reconnaissance. Pa usirikali timakafufuza kaye kuti malo amene mwina kule wa maliwongo pakuoneka bwanji eti. So ifeso timaina kuti tipite tikaone malo amene tikagwirepo ntchito tikatirapo tikapena sitikatirapo. Ani pasa go ahead commander pitani mukapange chani reke inene I was flying with Sambalopa. Tafika pamene kuja tinasindana ma controls. Sambalopa was flying and I was taking a video. I have a video in my phone. It's like kuti ndi phone imene ngati jambo la time imeneyo ndimene kuisa chiro panopa. Sambalopa said this is a no-go mission. I'm in charge. It doesn't matter whether he's a president. If you are the PIC, you make a decision. So the president will have to follow the journey. Zimene pilot wanena. So he advised kuti bwana kumene kumusadani musapite. A president anafunitsa atapita. Pana bwera so nditu kandege kena tikasukoma. Kanatira pa Dwangwa paja. President anena kuti ndipitebe kumeneko. If my expert. Tinauza kuti president it's not safe even to fly single engine aircraft. Ukukuzikana kha kuti nzotheka kuti doni yayi ikatera. Ifeyo koma we don't want to take a risk. Ndimeta paona malopo. This is a no-go mission. Mission imene inalephereka.
So this is a very practical example of how timasepanga separate command ya usilikali ndi command ya ndege. I'm in charge, I'm a PSC now. If I make a decision, bwana ota nyamilandu mfuna tipitenge timu tipite kwa kutoka kuti siku mene kusitipita. Whether siri bwino basi. Ndekuti abwanawo angofomera kuti azatani zachitika. Ndathokoza kwambiri captain kuti mwamalizisa kuti chiganizo chomaliza chimene chimagwira ntchito mu ndege ndi cha captain. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha mmene mwafotokozera. Ndimangofuna kuti mutandifotokozerapo kali ukomaliza kamene mutaundiyankha kapena musandiyankhe chifukwa ndi technical word ya zoyendesa ndege. Ndinamvetsedwapo munzowerenga ndi zina kuti ndiye chifukwa kuti munadzatchula za mitambo kuti nthawi zine matha kusokoneza mpaka na munthu ndege ulephera kuipanga control ndiye kwanuku mukamayendesa ndege kuli liwu lina limene akuti zimagwesa so kwambiri ndege amayitchula kuti spatial disorientation. Ndenu pokhala so opanga training mapilot sindikuziwa ngati liwu limeneli munalipezapo kapena ngati mudapezapo experience imene kapena mukudziwapo zotani chifukwa ndinaona munatchulapo za mitambo ndi mmene munatchula za mitambo zinandikumbutsa za liwu limenelo la spatial disorientation imene ikuonetsa kuti ndi chinthu china chimene chimapangisa kwambiri ngozi za ndege. Chair ine ndimalizire pamenepo koma captain wa atandiunikira pa kaliwu ndatchulako chifukwa anatchula za mitambo ndi zimene matha kuchita zikomo. Zikomo kwambiri honorable through the chair. Nkhani ya spatial disorientation mwina kwa anzathu amene sakudziwa tikozoenda kuti mwina kukanika kuzindikira kuti ndili pati chifukwa choti mwina malo mutu wasokonekera zimenezo zimatha kuchitika kwa pilot. So ndege ngati Donia is a two pilot aircraft. Tikamauluka pali timati good airmanship. If your pilot is disoriented, all iwe zako wadziwa kuti nzangayo akuoneka kuti ali disoriented, umamuza kuti I have control. Even atakhala bwana, even abwanacha akandulacha. I'll give you another example akandula nauluka nawo. He's a very honest guy. Sorry to say guy, he's a general. Tuchokera ku DRC. Tinanyamuka pa Goma International Airport. Flying, climbing out. Kenako iwo aja namba kuona ngati ndege ikupanga timati ku banking ikanga tikhotera kumanzere kuma ndege je kuluka yani straight. Ananoza kuti nthani you can have it. So that is good airmanship imene timaphunzira ngati ma pilot. Mwina mufuna mupeze opinion yanga kuti anthu ale they were disoriented kapena anthu aja they were not disoriented. Anthu aja they were in control of the aircraft. That's why even the report ya BFU inanena kuti that was a controlled aircraft into terrain. Sifit. Ndege ikulusidwa koma pali circumstances zona kuti avuta ndege yakagunda chani yakagunda nthaka. So that one kwa ineyo that was a very that was an accident, an avoidable accident, an avoidable fatal accident. Thank you. Thank you so much, Honorable Chairperson. I will ask just a few questions that will require it's like questions for confirmation, Chair. Thank you so much, Captain Tani, and zonse zimene mwatilongosolera. Ndikufusa mafuso awa chifukwa choti nnafusa so koma mwina nnafusa munthu olakwika. Inuyo ndikuona kuti ndinu munthu oyenerera kuti ndikufuseni mafuso. Amanena kuti mwauluka pa ndege ya Donia kokwanira more than or around 400 hours. Ndekuti ndi masiku amene wakutiti awerengere ndi nthawi yayitali. Komanso mwauluka kwambiri ndasambalova. Ndefunso langa loyamba ndili limene ndafusa so mbuyomu koma ngoti ndikufuna confirmation kwa inuyo. Kodi nzotheka kunena kuti ndege imene akuuluka asambalova chifukwa inu mukwadziwa bwinobwino mmauluka limodzi kuti munthu wina wake woti sali pa ndegepo angabwere nkudzatseka chitseko cha ndege imene asambalova akuuluka kapena inuyo mukuuluka?
zotheka procedurally sizingatheke ndifotokoza bwinobwino kuti ndege timakwera bwanji. Ndege tapanga process ija ndege yatuluka kwatuluka passenger manifest. Passenger manifest ija ikakhala ndege ngati ilekeze MA600 imene timakhani ma cabin attendant. It is the senior cabin attendant who will be checking kuti abwana ota nyamirandu akwera, abwana kadzipatike akwera, abwana akuti akwera, mafunika mu ndege mukhala follow anthu akwana follow. Zingakhale zitavuta motani pata abwera munthu wa number 5 cabin attendant akwena kufusa kwa pilot in command kuti bwana munthu wa number 5 yu pa passenger manifest panga palibe akwera bwanji. So technically or practically that is not possible. Pa usilikali so ndipo sizingatheke zimenezo. So ma operations athu Donia ngati 228 mele timapangira operate ngati tupita ku training, tupita ku general flying area, timapita mapilot toka fati mapanga manuva ena ake amene amakhala ni comfortable kwanza atamesana pange training ngati mapilot. Koma no mission yoti pali president katukanyamula katundu wina wake timakhani technician. Anthu amene wawa, these are the only people who can close the aircraft door. Cabin attendant ngati alimo mu ndegemo mwachitsanzo MA600 ndikuti amakhala mwamatha kutseka. They are trained how to open and close that door. Sichitseko chongotsekula ngati chalu marriage. Ndichitseko choti kuti utseke umayina kuti uphunzitsidwe. I was once embarrassed kukanika kutseka chiso imene kuti kalesoni ngamene kokona katengera chibwana. Ananduza kopolo kuti abwerani. Ndiphunzitse imene timatsekula chitseko ndati hayi chitseko chotani chophweka. Napera mero choti ndachitseka chitseko chija koma chitseko zinoti chani latched sichina lokeke. Ananzo kuti bwana chitseko simunatseke ndati ayo chitseko mesa chotseka ichi anangochikankha chonchi chitseko chatani chatseka. So there's no way munthu wina wake kuti wangochoka uko kubwera kuzalowa mu ndege poti pa passenger manifest palibe komanso how to close that door knows singatheke chifukwa amene ali panja paja one of his responsibility and one kuti amene olo amene momwe inokhala otani ovomerezeka. Sikombo kwambiri. Funso langa lachiwiri ndi nkhani imene munanena ya master switch, kuti mutaona BFU report mudaopeza kuti master switch inali off. Nde munalongosola ndipo namva kunena kuti master switch imakhala off kuopetsa kuti ndege yake ngati yagwa. Ndimafuna ndifuse kuti kodi paliso nyengo ina iliyonse olo nthawi ina iliyonse imene imafunika kuti master switch mupange off kupatulako nthawi imene mukuganiza kuti mukhoza ukagwa kapena mukhoza ukapanga crash landing titero mwina chichewa chake. Master switch kuti uzimitse ndipo kapoka mwina pa normal la shutdown ya chani ya engine. Koma in the air you are not allowed to switch off the master switch. So it only in menda fotokozera kuti masecumstances zona kuti there is no any other option, we are going down. Zavutitsitsa papa we tried koma we are going down. Kuti tikhale ndi mwina katundu amene ali mu ndege mwathu mwasaonongeke komanso anthu amene ali mene mumu afe ndi dignity. Pamakhala inevitable chani ndana kuti inevitable moment. That is the only time pilot we are allowed to switch off the master switch. And that one is a good procedure because the aircraft will crash and sipachitika chani sipayaka moto. So that's it. Funso langa lachitatu ndi nkhani ya low flying. Manena kuti nthawi nakeso mmapita ku Blantyre kunali kuti koipa kulilongwe nkoipa nde munatsika ndege ija idatsika nkuma yenda pa 4,000 feet above the sea level. Ndi musimu motani 4,000 khozo yerekezera kuti mpatali bwanji ndi nthaka pa 4,000 feet amayerekeza kumene kuli nyanja kuja ndi kunoko mtunda uchokera pambira madzi paja kumakwera kupita ku mtunda. Mwachitsanzo kuzomba kuja tikakhala tili pa runway tufati kanyamuke imaonetsa 2,650 feet
so nzo madzi ochoka pamene pali madzipo uzafika mebo ndi 2650 feet mukayipanga divide by 3 mukuzoipeza ansala. So kuti tiyerekeze ndi height imene uchokera pamene popo for around that area pamakhala about 2900 feet ndiye kuti muli pa ground. From the ground ndiye muonjezapo bwanji about 1500 choncho about yes for about 1500 feet muonjezera kwinako ndiye kuti imeneyo ndiye height imene mutimauluka kuchokera pa nthaka. Zikomo kwambiri mauluka height ndiye kuti mmene ndikumvera ineyo mwina mukhoza kunditsutsa mauluka height ya musi koma mudanyamula a president a dziko la Malawi. Tinakumana ndi ma circumstances amene anali ma circumstances ovuta ochititsa manyazi mwina kwa mtundu wa Malawi chifukwa sindimayembekeza kuti ndikazi ineyo maganizo mwanga sindimayembekeza zafikapo situation ya nyamula president ndikukumana ndi situation ngati imene komano ngati dziko tinapezeka mu situation imene ifa cha imene tilili ma airport athu menda fotokozera mwina for the sake of record ngati ena sakudziwa Malawi muna airport yabwino ni modzi yokha Kamuzu International Airport kuma categories ama airport ndiye kuti pali mitundu itatu kati 1 kati 2 kati 3 ifeyo timu kati 1 sikutantha kuti yabwino kwambiri tu yayi kati 3 yo ndimene ile yakhala yabwino kwambiri so kia ija ndi kati 1 chileka does not qualify kuti kakhale kwa kati 1 ilibe ma facilities zoyenerera ma airport athu alibe ma facilities zoyenerera kuzomba kuja kuna ali ma navigation equipment ana aliko kalikalelo nthawi ya ngwazi kukalonga ina aliko kumzozo ina aliko. It was very easy to fly but those things were vandalized. As I'm speaking we fly using experience and using njira zosayenera aviation standard ima ina kuti ifete ziuza ma navigation chani aids amene timene okhala nawo koma ngati dziko it's unfortunate kuti we zinthu even sisi ndikulankhula panopa amaliongo akumva kuti tilibe zinthuzo zochititsa manyazi. So we had a state of head of state Ndege flying very low but we had to manage it. So the thing is we safely landed. That's the most important thing. Lomaliza mwafotokoza ichichi anafotokozanso a General Kandula dzulo koma ndimafuna ndimvetsenso kuchokera kwa inuyo mwanena kuti pali mtambo ovuta Charlie Bravo umene Cumulonimbus Charlie Bravo umene umachititsa kunena kuti umene wo musalowemo yayi ndiyeno malongosola kunena kuti mmaganizo mwanu ngati expert ngati amene mmayendetsa ndege kwa nthawi yayitali komanso mwakhala mukuyendetsa route imene yakumzuzu ikukuonetsani kunena kuti kunali weather yoyipa nde amathawathawa aloweko apa pali kampata kuchokapo kupita pena nkuona ndege ija imangokhota chifukwa funso limene lili ndi Amalawi ambiri chifukwa chani ndege imakhotakhota. Ndiyeno malongosola ndamva Amalawi so amva ndiye ndimafuna ndimvetse komaliza kodi ndiye kuti weather ikhoza kuchititsa kuti ndege igwe zimenezo kwa amene tili mafona amakono mulumbo bange Google weather the one of the factors imene bangisa songozi kwambiri za ndege makamaka adverse weather an extreme weather zikomo kwambiri chair. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Captain Ntani, good afternoon. Good afternoon. Yeah, Ineso, let me join my friends in condoling you for the loss of the 2 or 3 officers that we are working closely with. I should also mention that I also believe that that gap that they left, I think you can still fill it. Your report, I should join Mantha Central, that indeed it shows that you are emotional up to now. You are still feeling the pain. So the people of Zomba City South, indeed, they convey their condolences.
I'm happy. I will not repeat what you have already responded when you're talking. You're responding to the Zagasina. The two pilots, you called them fine hands pilots, and what I read in your submissions, I think in the MDF report, you also said their competence and experience were unparalleled. That's correct, eh? That's correct. Thank you very much. So I will not repeat that because we have covered the crew that were second to none. So I will not repeat the issues of the crew. On the airworthiness, you have also said this is one of the safest and most comfortable crafts that you have ridden on, and you would still wish you could be riding on such crafts. So on that one, I will also not repeat. However, chairperson ndifusa mafuso mwina atatu pa airworthiness ipo tinawerenga pena pake kuti mashine amenewa anali ndi weather radar, kuti weather imatha kuwerengedwa kumene tikupitako, weather kusogolo kuno tikumana nayo motere. Ndimafuna mungu chita confirm. Ndutsimikiza weather radar mu ndege imene inali mundu. Zikomo kwambiri. Weather radar imeneyi kuti matha kuwerenga mtunda utali bwanji musanakumane ndi nyengo yoyipa, kuti kodi ikhoza khala ka 500 meters ka 1 kilometer ka mati nautical miles, tatiuzani imatha kupereka mtunda utali bwanji kuti kumene tikupitako apo 20 nautical miles tikakumana ndi weather yovuta. Weather radar imeneyi imatha kutiuza mtunda okwana 80 nautical miles mwina kwa anzathu amene mapanga masamu topanga 1.852 times 80, which is about tingopanga times 2 mwachidule 160 kilometers. Zikomo kwambiri. Ndiye kusonyeza kuti ngati weather radar imene imagwira ntchito, ndiye kuti nasitani yauti it was airworthy, and you have also confirmed, ndiye kuti kumiro nimbasi amene anatha kuwerengedwa ndi 260 kilometers away. Sindikudziwa kuti mtunda mwendo wautali bwanji kuchokera kulilongwe kuno kumapita cha kunzuzuko. Nkhani ya cumulonimbus kuti muinveste bwino, mtambo umene u build up yake ndi mtambo kuti umapanga build up very fast. I'll give you another personal experience ndi ku South Africa ndi kuuluka ndi kupanga training. Pilot basically umayamba kuuluka ndi instructor wako, kenako amakusira ndege weka, umapita weka, timati ma solo flight. Ndi mauluka ma flight atali muna 3 hours, nthawi nake ntaboeka nantenga captain Siri amene nthawi naza join ngati akupanga course ya pilot. Ndena munza say tiye pa flight ndiuza nthawi zitani uzizitolera sona wese kumaphunzira ti malesson pang'ono ine sina instructor inde koma ndimamuoni kiti tati mathandizana kumena kuti kucheza weather. Tinanyamuka pa Vonderboom Airport Pretoria, timapita timene tipite towards Polokwane area kudzera ku Middleburg, mwina amene munga gugule munthu kozopanga track that route. Weather imene inapanga failo inali weather yabwino kwambiri. A chief flight instructor knows the weather looks good, all the best, wende bwino. Tinanyamuka barely about 10 kilometers kumbuyo kwanga pene choka kuja kunapezeka kuti kubwera chintambo timati chichale Bravo chicha ndi chintambo choti chimakani cover distance over 80 nautical miles within a very very short period of time. So 10 kilometers ndikune nayi we covered it in less than 5 minutes. Peza kuti ntambo kumbuyo kwatu warani watseka. So as a pilot we are trained to tizipanga quick decisions. I said I'm not returning back, I have to proceed because this one is a Charlie Bravo. Kumene kupita kuli mitambo imene because pilot umaphunzitsidwa ndiyo mitambo umaidziwa kuti ntambo ndikulowa huu ndo ulukika huu. So I said okay, I'll maintain I'll proceed. Chair, I think the explanations I think has made different examples, living examples, but I just wanted him to engage with me to answer my questions. The stories, yeah, we can give an opportunity, but I wanted you to take my line of thinking, if that is possible.
Need to proceed. Thank you. So the weather radar is in the plane, and it can also forecast 160 kilometers. Of course, we know that it can build very quickly. Going back to Keneo Sambalopa, someone with competence and paralleled, do you think he had ever met such difficult conditions? Because you are very close to him. Can you confirm that this was not the first time probably to meet such severe bad weather? This was not the first time. Thank you very much. Thank you. So this is where I'm going. I want the chair to be aware that we are not dealing with any other captain. From his testimony, his experience and competence was unparalleled. I think this is what he said initially. This is airworthy. The weather could be forecast on the radar 160 kilometers away. Secondly, Chair, moving on. The flight was lost on the communication. It could not be tracked until 10 a.m. Is it 12 a.m.? Maybe you would also want to speak to us because you are an experienced pilot. You have been lost for more than almost 30 minutes. You finally get connected to the airport tower. Would you sound distress call to the people that you are talking to, having been lost for almost 30 minutes? Okay, kuti yange funso imenelo mwina ndingoperekapo chithunzithunzi kuti kodi ma communication imayenda bwanji pa flight imene anauluka anzathu. Before that, tidziwe kuti ndege ya Donia 228 imene imene maulukayi, this aircraft was not a pressurized aircraft. Pressurized aircraft imene zimatha kuuluka makafika mpaka na 49,000 feet, zimatipanga pa provide supplementary oxygen. Ndege imene inalibe that facility. So it was restricted to flying below 12,000 feet. Now, between Chairperson, I still want a simple answer. Yes. At the 12 minutes past 10, these guys were lost of contact. They established contact after, is it 30 minutes? I'm asking a simple question, Captain Intani. Would you not sound a distress call? I think the other answer you can maybe give it later, but I just want this response here. Captain, Fajanthawi, nkhani zanu zozulisa ngalasa zomatipereka my insights koma ngoti my insights ndosiyana. We can draw lessons. Yes, koma mwina pena pake just go straight kuti tisakhale distracted kwambiri. Molunjika. You sound a distress call only in an emergency. Thank you. So, an emergency. Now, someone, let's assume they had met this cumulonimbus crowd. This is a very bad crowd. I think I've painted a very bad picture about, a very scary picture about cumulonimbus. Was this not enough for the experienced pilot who could not find his way? I think he was making 360 degrees trying to find how to get out of this situation. Now finally, he has communicated with the airport tower. Is this not enough to say we are in distress? No. Distress is a call imene mabweretsa alarm yayikulu. Timapereka distress call under ma circumstances awa. You have suffered engine failure. There's a fire on board and there's a interference. Somebody walowa mu ndege muja oti samene okhala mu ndege muja mwina akupanga interfere ku cockpit kuja. You send a distress call. That one is a mayday. Timati mayday call. Thank you. So in this situation, to me as a lay person, as a civilian, I would think this was an emergency situation. You don't agree? It was not an emergency situation? I don't agree. Please explain. Nkhani yake ndimene mafuna fotokoza kuti nkhani ya communication imayenda bwanja baba.
So ndege ya tuzija, because they are restricted to flying very low, communication imavuta between Kamuzu International Airport and Mzuzu. Beyond the position NASA akamapita huko imene cha mudu wangu akamunkota Lilongwe ndi ndege za tuzija sitimamvana. So akaukangudutsa NASA amakuza kuti kwinako muzipanga broadcast pa frequency imene timati ya general flying 118.1. So umangonena kuti ineyo pano chokera ku Lilongwe ndadutsa pa NASA mwina ndi about 10 kilometers ndili ku northwest ya NASA 10 kilometers ndikuuluka 7000 ngati kutsogolo kwanga kubwera wina wake atani andiuze umayenda ntunda wautali kuti ukamvane ndi Mzuzu, and communication is very very difficult. So I believe pakati pamene zimachitika pakati pa zama 10 zija chani there was no chance kuti waja akanatha kulumikizana ndi chani ndi Lilongwe komanso ndi Mzuzu. Sikomwambiri. Final chairperson, can you maybe repeat what you said about gear down condition and flaps in position 1? Does this indicate intention to land, or it does not indicate intention to land? It may or it may not. It may, if you are at the airport, for example, it's a normal procedure that we have arrived at the airport, we have confirmed under normal circumstances. They will say you are cleared to land, the runway you use is so, and you report maybe right downwind runway, the runway that beginning in use. For example, this was 17. So that is one of the normal circumstances. The other one may be training, but this was not a training mission. It could be maybe you try to slow the aircraft down because the aircraft doesn't have brakes. It doesn't have speed brakes. The speed brakes that you could engage is gear. Gear gives a lot of drag. So you slow the aircraft, you fly it at a manageable speed. And you orbit there, you wait for the weather to clear, you proceed or you come back. Thank you. So finally, Chair, does this mean also this is part of the mystery that you mentioned on page 1, to say you don't know what was happening? Because I think we should not forget, you have said this remains a mystery to you. Everything else that we are saying is maybe we are supposing, because we don't know what happened, but we are supposing. Was this a gear down condition, as well as flaps in position 1, one of the mysteries? For sure, that is something I cannot explain, because I don't know what was happening. Thank you very much. Yeah, I'm getting there. So, Colonel, just before this Naiware agent in Kenya weather. Report imene munalandira ndakuti weather inali hazardous. Weather sinali bwino. Ungati kufotokoza kuti sinali bwino mwa mtundu wanji. Because weather imasiyana ndizambirimbire kali weather nganyengero sili bwino ndizambiri. Nali mvula, anali mashawa, anali mitambo, anali mafogi. Sindikuziwa bwino. So apapa pakutuluka nkhani zambiri sabano za kumene nimbasi. Ndege kubweraso anthu ambiri amafotokoza kuti visibility sinali bwino, samaona bwino for inali foge. Ndiri mangofuna kuti mwina amene anapereka report yo anapereka report yoyenerera yoyitamba solar weather mene inaliri kuti landing imakanika inali ya mitambo kapena ya mvula kapena ya fog. I think it also inawerenga malipoti yo kani ya visibility anakamba kuti visibility was bad. I think ninavesedwa poso kuti anapanga report kuti on the previous flight they encountered the turbulence, but on this particular day weather inapanga improve, so they were hoping kuti weather imene anadutsa mu mamawa pobwerera adutsa so weather yomwe. So I'm not sure kuti zinakhala bwanji kwina. Thank you. Zitakhala combination. Yes, it may be a combination of both visibility and the turbulence. Zambatonda? Thank you so much, Chair. Naneso ndiambe ndi
kupepesani for the loss of your colleagues. May their soul rest in peace. Chair, ndimafuna kuti mwina kupangira umbali yopeza information tingo khalabe pa page imodzi kuti Captain, zonsezi mukunenazi mukunena using your opinion as an experienced pilot with 400 plus hours. Koma nthawi imene zimachitika zonsezi inu kunalibeko. Mafuna mungotsimikizira chimenecho? Yes, ndotsimikizira. Imene ndi opinion yanga. Zonga mbere. Then mafuna so pamene tikupereka chithunzi mwina ndifunse kuti mwanena kuti this Donia 228 Tango 03 is the best in your view yoti aliyense any pilot would want to fly in that. Nimafuna so mina tikandi reference kuti mina ma members of this committee mina angakandi thunzi yolakwika kuti mukupanga compare ndi ndege ziti kapena mukupanga ndi ndege zimene mwalukapo eniyono kapena generally kuti tingokhala pa page imodzi. Ndikukamba za ndege zimene ineyo ndinaulukapo. Okay. Otherwise titati tiyerekezere this Donia ndi mwina ndege ndingoyerekezera mwachitsanzo Boeing ya Air Malawi. Would you think Boeing ya Air Malawi ndi Donia ingakhale more comfortable for a pilot ndi it? Yeah, certainly Boeing will be better than a Donia. Chair, mafuna nyuma jamungo jekona ndi mene inaliri kupangira ma members. So mwina muli pomwepo. Yes. Chikhala kuti akumititale mweni makobiri kuti mugule ndege ina. Mukunagulabe Donia 228 kapena mukunagula ndege ya mtundu wina? Basically ndege of course inapangidwa pakanthawi. Panopa kwapangidwa ndege zina za makono, even better aircraft. So we would always want to fly nice and a better aircraft. And very modern. Chair, mafuna kuti tingoona kuti tikamati extremely a good aircraft tikupanga compare ndi mwina within his experience. Koma ndingopitira pang'ono kunena kuti kungotsimikizira ndege imeneyi inali ndi ground proximity system komanso terrain avoidance system. Ndege imeneyi primary instruments panalibepo ground proximity warning system komanso terrain warning system. Were there any upgrades? No. It was the portable GPS that had a terrain warning system. It was a portable which was a separate GPS that was bought after incident in Kufotokoza ya president yoyambirira ichi. Kuti president araona kuti zinthu is becoming dangerous. Singapeze china chake chokuthandizani muzuluka kwa bwino. We made that proposal. I was the one who proposed it. Bwana ina kanalemba kala tena pia sogozi nati. I get your point, Captain. Thank you. And thanks for that information. Ndi mafuna mwina my members angodziwa just a few kuti you're flying the plane, you're on the controls. Voice yake when you are approaching the ground or any kind of terrain imasokosera bwanji kuti what are the chances kuti pilot akhoza kusemphana nayo sayimva bwino? Kuyambira kujandana kuti kuma primary instruments amene they are integrated in the system amene amatha kutionetsa kutelekeze pa ifipali 40 imaonetsa pa annunciator panel. Ndege imene inalibe zimenezo. Akaka mukunena inuka kanali mu GPS. Mu GPS imo because the GPS is separate. It's not integrated in the aircraft. You cannot hear the tone from this GPS because you have those headsets. The engines are running. So you cannot hear that one. Thank you. So when you are relying on this as an equipment for a warning equipment for terrain avoidance, maganiza good imakupangani in your mind as pilots, as a captain yourself. Maganiza kuti zikupanga noni motani? For the sake of record, through chair, GPS menda inakuti was a supplementary navigation device that was bought. Kungotithandizira kuti zikhalako ti planning isamati vute
flying tizikhala ndi kena kaika difference kuti in case these ones fail tikozodalira kaka koma this was not a primary device in the aircraft. Okay, so ndathokoza. Chair, you may wish to take that as a point because ikusempana ndi report and ikusempana ndi what was said yesterday. So mina just take note of that. Ndimafuna so mwina kuti tikhale pa page imodzi. You mentioned of the master switch, which pilots, especially you military pilots, are advised to switch it off to minimize the potential fire. Ndimafuna kuti mutsimikizire kuti awawa ni maganizo chabe koma you have no reference. Amenewa ni maganizo anga, yes, because it's part of your training. Komanso navapo mu report kuti fa atabwera BFU nafusa apo chinthu chimodzi kuti kodi ndege munayipeza mu configuration yanji. Ndi anandifotokoza kuti naipeza in landing configuration. Master switch munayipeza in position yanji. Anandiuza kuti we found the master switch in off. Nafusa ma generators in position yanji. Anandiuza kuti they were in the off position. That's why ndikunena kuti naganiza kuti ndege suffered an inevitable crash. And the pilots tried their best, but because they were hitting the ground, they say, let's switch it off. At least we should hit the ground, we should not burn. Thank you. Okay, so Chair, I wanted good. I think because somewhere when we go into the other phase, I'm sure I will get evidence of that because somewhere it was mentioned that there are pictures of the same. Kwa mnafuna ningo josa itunzi yonena kuti zinali in that position. Maka kuti mwina members ako mita ango zoa kuti mungu nena maganizo koma sikuti zinali choncho. Olmanango ozida koma sikuti zinali choncho. Ndaina kuti maganizo anga amenewo. Zomwambire. Tikale supplementary. Yeah, ningo toka mpambasula. Akufotokoza ati iwowa abwera kunoko ngati operations officer. Ndeza ngochitika kuti noti ukafusa mafuso angati pilot. Yes. Someone's yawo imene abwera iwowa abwera ngati operations and training officer. Panthawi imene yoyo. I have chair questions on the same. Nimangofuna nimalize. Thank you. Okay. Kusonza kuti mwina mafuso ena azikhala overboard. Kuti ayanke akanakhala pilot. Kuti ndege mine anayiyendesapo. Nde mina pena pakitingo amvesesa kuti aulichitira bwino kuti akuti yankha. Koma kanakhala ena kanati ni masamo ndankathera apapa zimene izizi bwanji tikanasira nthawi ya ndegeyo manivesesa it. So ndizoona ali kuti akukamba opinion yawo. Yeah, mangofuna nditsindikize pamene popo. Ndathokoza. That's why kwambira kujanwa nafusiratu kuti tingokhala pa page imodzi kuti all the coming questions this kuti we are on that basis. Chair, ndikunena zifaja perception imene ingapite ku committee. You may need to understand me. Hello? Okay. So mwina ndingo funsako kuti pamene tikupanga wind up munanena kuti mmapanga so training was it? Yeah. Planning? Training, yes. Okay. So mwina just taking advantage of your being here today, do you know any kind of or rather, how do you keep your records? Like, I don't know if you're the right person to answer maintenance aspects or no? No, that maintenance. Okay. No, there's someone who does that. Oh, okay. But I guess you keep your records after any kind of training as copies of the same? Yes, yes. Thank you. I think, Chair, for now, let me stop there. Thanks. Supplementary, Chair. Let me take his hand up. Do Kasangaze, then I'll come back to you, Vice Chair. Zikomo kwambiri Chair, popereka mpata kwa anthu akudowa Kasangazi kuti afusepo fuso. Poyambirira ndaona kuti nzofunikabe kuti ndizipanga declare ndikakhala kuti munthu yo ndikumudziwa. Captain Henry Ntani ndikuwadziwa. Kuwadziwa kwake kuti tinakhalapo kwa zaka zingapo limodzi mu hostel imodzi. Mbewa hostel ku Chancellor College ndiye ndikuwadziwa moteromo ndimaganiza kuti mwina ichichi muchidziwe ndisanayambe kupereka mafuso anga. Chair ndili mafuso awiri. Fuso loyamba ndilokhudzana ndi kuyaka kwa ndege.
chifukwa nkhani yaku kusayaka kwa ndege imene inagwa kuchikangawa ndi nkhani yakuti amalawi akhala akuyikambirana nthawi yayitali. Ndiye ndimafuna kuti inuyo mwina mutitsimikizire kunena kuti mmaganizo anu mutaona kuti ndege ija sina yake, inuyo mukuona ngati kuti chinachitika ndi chani. Limene ndiyo funso langa loyamba. Zomwambi chair, I think funso limenelo naliyankha kuyambirira ngati ndisakunama. Ndinanena kuti mukuganiza kwanga anthu aja they encountered the situation ena kuti it was a point of no return. Sizingathekenso kuti abwerere kusangapiteso uku. In that event where you were crashing, because I don't know the circumstances they were in, and you are going down, it's better. It's advisable to switch off. Okay, Jabin Peban. Zina vuta kufotokoza mchichewa. Ndifakena ndilankhula zonse zichichewa ndi chizungu. Nanena kuti ndikuganiza kwanga anthu amene aja anafika pa mulingoni kuti palibe chimene tingachitire so mwina. Zativuta, we are going down. Tikutigwa. So kuti tisayake, kuti ndege isaonongeke, kuti mazathu asaonongeke. Tifaa tikagwa baba engine zikulaya ndi power on tiyaka. Because sinanga imakhala ndi spark. So spark ni mafuta ziyaka. So they put the master switch off. That is maganizo anga. So ninayo zinali choncho. Because I don't know, I was not there. Ndiye kuti no ukakhala kuti watimitsa master switch ndikutimitsa ma generators a ndege. Ndege imakhala kuti singathe kuyaka. Yes, you minimize the chances of having a source of power, which is a spark. Because by mafuta banga spark bena bake ndekuti moto wetani uyaka. Ndetu. Chair funso langa lachiwiri ndina kuti inuyo captain mutawerenga report la BFU komanso mutazifufuza zokhudzana ndi ngozi imeneyi ngati munthu mmodzi amene mumayendetsapo ndege imeneyi. Mumaganizo mwanu munaona ngati kuti ngozi imeneyi inachitika chifukwa chani? Sindingadziwe kuti inachitika chifukwa chani. Ndaperekapo kale opinion angapo nkhani ya weather kuti mwina weather nimene inathandizira kuti ngozi imene ichitike. So koma zeni zimene zingachitika nthawi imeneyo ndipovuta kuti ndinganene kuti zinachitika zotere. So imene ndi opinion yanga. Sabwereze kwambiri kwa nthawi che unzonzi ano mulanje north sana ankule tupatseni mpata. Okay. Che unzonzi va. No. Thank you so much, Chair, again for giving chance. Okay, ndinene benjijewa kuti ziwo mukwambira Chair potipatsa msomoyo wina kuti ife anthu akunchewu zonzimvaye tifuse fuso lina potengera fuso limene anafusa akaleso dowa katsangadzi. Captain, fuso langa ndilo kuti titapita ku chikangawa komiti inoyo idauzidwa ndiye na amene adayamba kufika pamalo paja kunena kuti adapezeka kuti matupi ena anthu amene anali mu ndege muja anapezeka ena atakagwera uko, ena atagwera uko. According pamene inuyo mukuyidziwira ntchito yanu kuti ndege ija yazimitsidwa mainjini, yazimitsidwa zonse zimene zimathandizira kuti ndege ija ikangogwa isayake. Ungayifotokozere motani komiti ino kuti kodi experience yanu ndiyotani pa itachitika ngozi ngati yomweyi kuti mwina anathimitsapo zipangizo ngati zimene mwafotokozera zija.
experience yanu ndiyotani kuti zimachitika motani ikamagwa ndegeyo matupi amatha kutulukamo kapena zimakhala bwanji pamenepo zikomo kwambiri. Mafuna ndapemphe ya honorable Ncheudzo Zimvaye funso labwino kwambiri tisalitambasule vanu funa kuli fezi ina ya ndege matupi anapezeka bwanji tidzafunanso iwo tidzafunanso ndi mwina mutatikomera mtima kuti lizayankhule pa nthawi yeneyo ndikuziwa zambiri ayankhula komano kumatupi ndi zinazo bwanji tidikire kaye. Chabwino cheya. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Captain naneso ndi join anzanga popereka ma condolences mene mnaluzira azinzanu komanso fuko lonse la Malawi makamaka mene njira imene zinachitikiramo. Ndiyeno ndikuonanso kuti manenanso kuti zina zimene ukamba baba zambiri nzongonera kuti ndi opinion chizungu change kuti we can only speculate koma mawu amphamvu amene mnasogoza ndachiona kuti it remains a mystery kuti kodi zinakhala bwanji ndege amene manena ndege naye bwinobwino komanso oyendesa onso anali akaswiri. Koma chimene mafuna kuti mungondithandizira kumvesa ndi chimodzi chionera kuti mu maganizo anu manena kuti mmene ndikuonera ineyo sinali partial disorientation. Nona kuti ndimene ndikuona situation anthu anali in control ndithu amaziwa zimene zimachitika. Then mafuna kuti ndingomvesa kuti ukuwenga report lija communication yomaliza anazapereka ngati kuti ali is it 20? I think 20 nautical miles. Yes, and kuchokera yambali ya ku Ekwendeni koma kuona maipa njitika ngozi anali ndithu kutali mungathe kulongosola kuti kodi ngati anali in control zinatheka bwanji kuti lankhule malo osiyana kwambiri ndi kumene amembe amayankhula kuti anali pa nthawi imene amapanga communicate. Zikomo kwambiri. Ngati nawerenga bwinobwino I think report yo inali kuti ndege inapanga report kuti inali 20 nautical miles and iwo angapanga intend kuti akapite chakuikwendeni noti kuti anena kuti tipita kuikwera kapena titi kuikwendeni. So ngati zinali choncho it's possible kuti chifukwa cha kumenena kuti communication imavuta between Nzuzu and Lilongwe mwina ATC sanamvetse koma ndege pamene inagwera was approximately 20 nautical miles, about 40 kilometers from Nzuzu. Thank you. Chair, I think ndingoyambira ndi supplementary kuma ndingoyambira penalekeza kuti tikati 20 nautical miles tikuenda kuika direction ndiye mu report muja ananena kuti 20 nautical miles north ndiye kuti north uja timamutenga kuti ndi north of Nzuzu airport ndifua honorable kunena chakuikwendeni muna tili limodzi pamenepo. Tili limodzi koma I hope mwamva kuti maganizo anga ndikunena kuti ndikuganiza kuti ATC wa ku Nzuzu kumva kwake for kuti communication makabu ima nthawi zabiri mapanga break pena umve pena usamve nkutheka kuti anamva kuti we are 20 nautical miles north of Nzuzu oro mena anena kuti we want to approach from Ikwendeni. It's possible anangova kuti 20 nautical miles Ikwendeni maganizo mwake mwina anageza kuti wamva kuti ali ku north of chani Nzuzu. Chabwino mwina poti tingoganiza mwina tisira pomwepo chifukwa tikhoza maganiza kuti mapilots iwo anali disoriented so tent zisiyende pomwepo. Share supplementary no funso labwino kwambiri mwanati mapilot wa anali the best pilots ife ya Malawi ndi fodala inunso mene mukufotokozera mukuoneka kuti ukadaulo muli nawo
even mapalos asambalopa amene ali pa ndege iyi ana very experience. Zikanatheka kuti wo akabalalike ndokanena direction yolakwika pa nthawi imene iyi kuti ulendo uno amayenda nthawi zambiri ndokanena kuti 20 nautical miles molakwika anthu oti anali very experience. I doubt that because as I said ndauluka nawo kwambiri kuti yomweyo ndi asambalopa anapangaso train pa ndege ina more advanced than Donia in terms of avionics MA600 many more avionics very very advanced. So this one made ka GPS kamene yamapanga use ngati ka secondary reference ko kanali kwena kuti much easier to use than that one, so that kama onetsa position and direction kuti panopa tili position E, there was no way asambalopa kanena kuti ite ndi ku north pamene wali ku south sisi kana take. Sikomba kwambiri chair for that. Ndino supplementary yanga mwina ikuzana ndizomba Thondwe. Tachita ni confirm kuti ndege imene ipoto maizi wabwinobwino inali ndi warning and caution panel. Yes, inali nayo warning and caution panel. Timati announce panel inalipo. Tangu tifotokozani pang'ono mwina poti ife ndi ma civilian imene imatha kupanga so sound kapena mangokhala lights oka kuti red mukuyandikira pansi or something like that. Tangu tuuzani imatani kwenikweni in brief. Kutheka kuti mukusokoneza tikakamba za warning panel. But Donia ija I think munabwera kuzomba pamwamba pa weather radar ija palika panel kena kake tingoyerekeza kuti battery lazuka la ndege pamayaka gesi lofira battery imalemba so battery 1 kapena battery 2 then pamayaka chigesi mbali naye chigesi chimayaka chimapetira chofira then mabwera so warning imalira pom pom pom. So tikamba za warning panel tukamba za zimene zizo. I don't believe we are referring to EGPWS imene mali kati enhanced ground proximity warning system indege imene inalibe zimenezo. Koma panel imali tipasa ma warning za ma failures amene akuchitika mu ndege. Thank you. Yeah, apo matiphunzisa ndemwina be mukamatiphunzisa be choncho GPS jatikunena kuti inali ndi terrain proximity function. Ndioti volume yake ndioti munthu sangaimve imene tinafusira muja katangu chita ndi confirm. I confirm chifukwa kuti it's not integrated kuti ungamve ma headphone. Thank you. Ndeche yakomaliza ndingofuna be a pilot atatuuza the normal landing speed ya Donia imeneji. Maybe you can give us a range as a mid chair. Landing speed ya Donia ya normal the about 90 knots, which is about 180 kilometers per hour. So Chair. Yes, Mantha Central. Thank you very much, Chair. Ndikupanga chidwi kwambiri ndi Captain Ntane because akuyankha monisa kuti zinthu zamaziziwa. Ineyo ngati munthu amene sinayendetsepo ndege ndimafuna mwina Mungu ndithandiza ma scenario angapo amene akhoza kupangitsa kuti mukuyenda ndiye mutsitse ma flap kamati ma flap mutsitse landing gear. So muife ngati mwina amene timakwera ndege timaona kuti zimachitika pokha akakhala kuti mwina ikuyandikira pa airport akakhala zazikulu zija timamva china chake chimalira ngati zina zake zatuluka pansipa. Titabwera kuzomba kuja munationesa kuti zimenezo zinali zotsitsa. Ndiye mangofuna kungomva kuti pakhoza kukhala mwina ma scenario ngati ati amene akhoza kupangitsa kuti ngakhale suli pa airport komabe mwina zimenezo zitsike muzitsitse. I hope through you chair nafotokozapo kale ma scenario ngati amenewa ngati mwana simula ndimve ndingone naso kuti timapanga zimene zija mwina pa training komano chifukwa choti ndege ija muli VIP on board songa pange training tikhoza tisa landing gear we are saying kuti tukapanga land. Second scenario number 2. Scenario number 3
ndege yathu ija ilibe ma speed brakes. Ndege zina zili nawo ma speed brakes. Mundimvetsetse pamenepo. Tikatsitsa matayala aja, chifukwa mphepo ikamamenya matayala aja amakanga tibweretsa drag tikhoza kuti resistance imakanga tikuthandiza ndege ija panga slow down. Ndi tikatsitsanso ma flaps aja timapangitsa ndege ija iziuluka malo moti tiziuluka chi speed 100 chakuti 150 180 imafika mpaka na 200 ndege imeneji. Timauluka around mwina 80 85. Maona eti ndiye tingoyerekeza kuti pali chi space chimene chikuoneka kuti apa mwina tikhoza panga hold apa malo apa. Ndiye kuti tikatsitsa gear ija ndikutsitsa mafulapo tikhoza zungulira malo paja osakafika kutali umene kuli mitambo yoopsa imene tikuiganizira kuti mwina kuti kanikisa tipite pasogolo. I think ma circumstances atatu amene wawa amene tingathe kutsitsa gear. Zikomo kwambiri. No, ndimafuna ndimve pamenepo chair. Thanks. Timalize ndi Doa Kasangaza. Zikomo kwambiri chair. Nkhani ya mafuta a ndege. Ndimafuna ndidziwe kunena kuti mu ndege imeneja mafuta amakhala patipati, tanki yake inali patipati. Komanso zimaveka kuti mafuta aja pamalo pamene inagwera ndegeyo zikukhala ngati anthu amene anapita posamaona kuti ino mafuta agwera patipati. Inuyo mukuona ngati kuti izi zinali choncho chifukwa chani? Kuyambira kufunsa kwanu mafunso amakhala patipati, funso limeneli zikomo kwambiri. Funso limeneli ndotero kuti kuyankha kwake mafuta andege amakhala mu ma wings. Apo mu ndege ija munaiona ndizi ma projections zimene zimatuluka ku left kwina ku right. Zimene mujamo mkati mwake muja makhala mafuta. Chonse chija timati chi wet wing. Zikomo kwambiri. So nkhani yona kuti pamene panagwera ndege mafuta sana apeze, I'm not sure kuti anthu amene anapita wakaona pamalopo anatenga dothi ndikuliyesa kuti mulibe mafuta kapena ayi. Chifukwa mafuta andege aja amauluka nsanga ali ngati spirit. Kutayika papa kutenga 5 minutes akhala kuti aumapo. So I don't know ngati anapanga apo investigate kukatenga dothi. I don't know ma conditions amene ali kumeneko. I don't know, sinapiteko kumeneko. Ine mmene ndafotokozera ni mauluka ndimapita ku DRC. So I don't know. Captain Tani mwayankha bwino kwambiri mwachimvekere. Tuthokozeni kwa nthawi yanu imene munabwera lero komanso patience yanu yankha mafunso onse kukhuza so ma area ena amene sanali pa masamonzi pano zatipasa chithunzithunzi. Tikhulupirira kutsogoloku tikhala tikufunani pakuti mulibe in charge ku airbase ko koma tikufuneni zabwino ngati muli mawu omaliza mukhoza kuyankhula. Mawu anga omaliza ndona kuti ndingokupempha kuboma komanso kwa inu anthu amene mapanga ndale kuti ma decisions akuluakulu amene tikamapanga mwina kugola ma assets amene amati ma state assets tiye ndike konzeru kwambiri chifukwa chona kuti security ya dziko ndi chinthu chofunikira kwambiri. Zikuoneka ngati dziko lathuli nkhani ya security sitikuyikira konzeru because mwachitsanzo mmene nafotokozera nkhani ya scenario yoti kutenga president pa Donia mukuluka musi it's risky. Why can't we buy better aircraft for the head of state? Why can't we buy better aircraft for vice president? Ma ministers azikwera ndege zabwino. Why can't we upgrade our infrastructure? The demand ya ndege imene inaliko ku Air Force kuja. It was because dziko lathuli pano mpaka dali pano. Nzochititsa manyazi ndikulankhula izi pa air anthu akumva ku amaliwongo. Tilibe ndege za civilian. We are scrambling for our aircraft because you don't have yours per ground. Why can't we buy ndege? Mai kwanza athu achita bwino kwambiri chifukwa cha nkhani ya aviation. We need to improve our infrastructure. Tikaini ma standards amene timaona tikapita kunjaku. Zimakhala zinthu zododomesa kama ona airport. Kuti I think ndafika ndi pa airport. Ukamatera pakia paja zimakhala kuti apachire. Sisi zimaoneka bwino. We need to improve infrastructure in terms of navigation equipment for aviation. Because ndali mbapo one of my recommendations mu report ya BFU kunena kuti dziko la Malawi litakhala ku at least ni ma alternative airport angapo Malawi muno zikozokhala bwino. Kuyambira nena kuti airport imene iko ya Nzeru Malawi muno ndi modzi yokha
I think a few weeks ago ndege zalepherapo kutera pachileka paja mpaka na ena mapitira pita ku Zimbabwe ina kuzungulira paja 18 times pakia paja kutera later. You can imagine how much fuel do you burn. We waste my resources pa zinthu zina zimene mwina nimaona ngati ma priorities athu pena pake sakuenda bwino. So ndi pempho langa, it's a plea, ndine munthu okonda dziko la Malawi, tiye ndichitepo kanthu kwa makamaka mbali ya security zikumwambiri. No, ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chogwiraso ntchito yotamandika ndi ma resources ochepa, ngakhale munagwiritsa ntchito mawu ndino ma expendables, munalolera basi kuti chichitike koma sikuti moyo ukhale choncho. Ifeso Amalawi timafuna zabwino, asilikali athuso akwina kukhala zabwino, nafeso anthu ma civilian ma VIP tikufunekaso zabwino. Nde tiyesesa tinauza abwana anu kuti anthu awawa ndiofunikira ma MP a mwina nthawi yonse imene kwame samadziwa kuti ndife ofunikira, koma nthawi yakwana ano kuti kumilitale ndife ma MP tikhale pansi ticheze tisinthe moyo wanu. Ndizitengeraso inuyo kutiitana fuka tikati tikuitaneni mwina muona ngati kuti tifuna tizaone zinsisi zaku ame kumatirana neni tili makomiti osiyana tili ready kuza kuthandizana. Ndathokoza kwambiri. You've made us very proud that we have a young pilot wachinyamata kuti tsogolo lathu likuonekera bwino. Achimwene mupitirize ntchito yabwino, mwafotokoza mwachuchuchu ku skulu mudapita. Tikuthokozeni kuti kumalawi kuno sikuti ndi mphepa, tili ndi anthu odziwa ntchito. Zomwe kwambiri. So mwambiche.